హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను మటన్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను మటన్ కర్రీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కావలసిన పదార్థాలు: ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, ఎండు కొబ్బరి, గరం మసాలా అన్నీ కలిపి మిక్సీ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, టమాటా మిక్సీ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మటన్. పసుపు, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒక పావు గంట ఉడకబెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. మటన్ నీళ్ళన్నీ ఇనికిపోవాలి. స్టవ్ ఆపేసుకుందాం. రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మటన్ 1/2 కేజీ ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా చేస్తున్నాను. ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కప్పు ఉల్లిపాయలు, ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ గ్రేవీ లాగా వస్తుంది, అలాగే కర్రీ రుచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఉల్లిపాయలు వేస్తే. ఫ్రెండ్స్
ఒక 3 రెబ్బలు వేసాను ఫ్రెండ్స్ కరివేపాకు. కూర పొయ్యిని పెట్టేసాను లాస్ట్లో వేద్దాం. కలుసుకుని వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు. ఫ్రెండ్స్ గరం మసాలా 1 స్పూను, ధనియాలు, ఎండు కొబ్బరి, చెక్క, లవంగ ఫ్రెండ్స్ 2 స్పూన్లు వేసాను ఫ్రెండ్స్. మిక్సీ పెట్టాం కదా ఫ్రెండ్స్, టమాటా వేసేద్దాం మసాలాలో. అర స్పూను పసుపు ఫ్రెండ్స్. అర స్పూన్ కారం, మసాలా కారం. బాయిల్ చేసిన మటన్ వేద్దాం ఫ్రెండ్స్ టమాటా గ్రేవీలో. ఫ్రెండ్స్ ఒక అరలోట నీళ్ళు పోద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఒక 3 విజిల్లు వస్తే సరిపోయింది. కుక్కర్ మూత పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మటన్ కర్రీ రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్. కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను సింపుల్గా మటన్ కర్రీ చేశాను ఫ్రెండ్స్. బ్యాచిలర్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపించాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఆగా